See, I'm creating a class. So now tell me how to create a class. So here we'll go to the will any package. We'll right click and we'll mouse over on the new button. Huh, you got that one. Okay, and then class. If we create class, .java file will that .java file only create. Okay. Now here it's asking, do you want main method? Yes, I want main method. And the class name. Class name, how can I give? Is it the correct way? Class name. Correct way, Nana. Is it class name? Uh, class name always starts with the uppercase. Okay. So I'm having main method. If I create something SYSO, some Raju. If I give this, I'll try to execute. So JVM will recognize the main method and how many lines of code is there within the main method? One line. That one line code will be executed. Okay, run as Java application. Raj, if I give n number of times, so it will execute line by line. Let me show you that line by line execution. So in a debug we can do that. Okay, right click, debug as Java application. Okay, here you can select no. Okay, so it identified the main method. Now it came to the first line. So I'm executing the first line. Raju printed what? Next line will be executed. Next line, next line, next line, next line, next line, next line. Okay, all Razus are printed. How many Razus are printed? How many are given there in the code? Those many Razus are printed. Okay. Now I'm having another method, public static void ఎన్ని మెయిన్ ఒకటే మెయిన్ టెస్ట్ ఎనీ నేమ్ టెస్ట్ వన్ ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది ఏం లేదు నేమ్ ఎనీథింగ్ ఓకే టెస్ట్ ఈ టెస్ట్లో ఐల్ గివ్ సమీర్ ఓకే I given Raju in a main method, I given Samir in the test method. Let me try to execute. So this is also printing statements within the our class only, right? Let me check.
whether these particular Samir will print or not. Will it print and will it not print? Yes, only Raju. Why? Because JVM identified only main method. It will try to finish this particular method only. Okay. If we link this particular method with the main method, then this method will be executed. Okay. So now I am calling this particular method in the next line. So test one. Okay. Now tell me, debug line by line. It will execute. Okay. Next, 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 next. Now I will go inside of that method. First I will execute Samir printed this many times. Okay. Can't we go the control inside of the that particular method? Yes, we can go. Hmm? Raju, 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 Raju. So this is a method I'm calling. సో ఇలా మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఈ మెథడ్లో ఉన్నంత ఎంత కోడ్ ఉంటే అంత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెట్టినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ మెథడ్. ఇప్పుడు if I want to come inside of that particular method, then I need to click on the step into. ఓకే, కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. లైన్ బై లైన్, లైన్ బై లైన్, లైన్ బై లైన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్తో లింక్ చేయకపోతే, మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేయకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవ్వదు. అదనమాట. సో వన్ మోర్ థింగ్ విల్ గో అనమాట ఈరోజు. ఒక వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆల్ మెథడ్స్, మెయిన్ ఆల్సో వన్ మెథడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద JVM, దట్స్ ఇట్. ఓకే, outside all methods, if I give anything, that is the global variable int a equal to 20. I can use this particular method anywhere within the main method. I can use within the other method. I can use. See this. Okay. Why I'm not able to use? I must use the static keyword if I'm calling within the static method. No issue, no error is identified. Okay, ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? రాలేదు. అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ను గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంట. ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ను ఏ మెథడ్లో అయినా వాడుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. లెట్స్ చెక్ వన్ మోర్ టైమ్. Raju, 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 print. Now it will print 20. Okay. Now
I am calling this method, which means control will go inside of this method and all the lines of code will be executed. Okay, if I'm not calling this method will not execute because main JVM know only main method. We must link other method with the main method. For that we need to call that method in the main method. Okay, so I'm going inside of that some years, and it will print A as well. Okay, the simple execution we can see. This is simple execution. Okay, now I want one more thing. టెస్ట్ 2 అనుకో. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఈ మెథడ్లో వచ్చేసి నేను అనుమతిస్తాను. ఓకే, హనుమంత్ లెట్ మీ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. హనుమంత్ ప్రింట్ అవుతుందా, ప్రింట్ అవ్వదా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎందుకు కాదు? కాల్ చేయలేదు. ఎస్, కరెక్ట్. లెట్ చెక్ వన్స్. Absolutely correct. Hanumanth is not printed anywhere. Now tell me, ఏమంటారంటే రియల్ టైంలో రియల్ టైం గుర్తు రాకూడదులే, ఇక్కడే చెప్తాం. Now I'm not calling this method inside of main method. Without calling this method inside of main method, I want to execute. Is there any possibility? ఈ మెథడ్ నేను మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేయకూడదు, అయినా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. ఏం చేయొచ్చు దానికి? చెప్తాను. ఒకడు సమ్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, బాగా నాన్ వెజ్ గిన్ వెజ్ బాగా పెడుతున్నారు. ఒకరికి ఇన్విటేషన్ ఉంది, వాని ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, రారా మామ పోదాం అంటాడు. అంటే నిన్ను పిలిచాను, నన్ను ఆడ పిలిచారా? నన్ను పిలిచారా, నా ఎమ్మడు రా, నేను పిలుస్తాను కదా నిన్ను, పోదాం రా అంటాడు. వీనికి ఇన్విటేషన్ ఉంది, ఫ్రెండ్కి లేదు, పోతారు. పోయినా కానీ ఈ ఫ్రెండ్కి కానీ కూడా ఎటువంటి డిస్రెస్పెక్ట్ లేకుండా మంచిగా పెడతారు. ఎవడన్నా కొత్తవాడు వచ్చేనా బయటికి దొబ్బుతారు మామూలుగా ఒక ఫంక్షన్లో కదా. ఇప్పుడు వాడే పిలిచాలనా, ఆ ఫంక్షన్ ఓనరే పిలిచాలనా? ఈ ఫ్రెండ్ గాడు కూడా పిలుచుకొని పోయాడు కదా. నేను ముందు మెథడ్లో కాల్ చేసినా కానీ ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, ఓకే. మెయిన్ మెథడ్లో నేను ఏం కాల్ చేస్తున్నాను? ఓన్లీ టెస్ట్ 1. లెట్స్ కమ్ లైన్ బై లైన్, విల్ కమ్. Okay, test method. I am going inside of this method. Okay, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, బాగుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? టెస్ట్ 1 మెథడ్లో టెస్ట్ 2 మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
if I go inside of this method, sorry, by mistakenly I clicked the wrong one. Let me come again. I'll come directly here, okay? Now ఇక్కడికి వచ్చాను కదా, నేను ఇన్సైడ్ వెళ్ళాలి. ఇన్సైడ్ హనుమంతు 20. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాల్ చేసినా పర్లేదు, ఇండైరెక్ట్గా కాల్ చేసినా పర్లేదు, బట్ ఏదో విధంగా మెయిన్ మెథడ్తో లింక్ ఉండాలి. test2 అనేది డైరెక్ట్గా లింక్ లేదు మెయిన్ మెథడ్తో, కానీ అది ఎక్కడ లింక్ ఉంది? ఈ మెథడ్ను test1లో కాల్ చేస్తున్నాం, ఆ test1ను మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేస్తున్నాం. కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది కూడా ఇంటర్లింక్, లింకప్, ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ test3 పెట్టి నేను test4 ఎన్ని పెట్టినా 100 మెథడ్స్ పెట్టినావు, test1 to test100 అని పెట్టినావు, ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ చేసినావు, ఓన్లీ ఫస్ట్ మెథడే కాల్ చేస్తున్నావు నువ్వు మెయిన్ మెథడ్లో, అయినప్పటికీ అన్ని మెథడ్లు 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి. test2ను test2ను కాల్ చేస్తాను, ఓన్లీ test2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ మెథడ్లో test1 కాల్ చేయడం లేదు, ఓన్లీ test2 కాల్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు రివర్స్లో లేదు కదా, ఈ మెథడ్లో నేను test1 కాల్ చేయడం లేదు, ఎక్కడ test1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. test1 ఇక్కడ test2లో కాల్ చేస్తే చూడు ఇన్ఫినైట్ లూప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఇది కాల్ చేస్తుంది, అది దీనికి కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకో, అంటే అయితేనే ఉంటుంది. ఇది దాన్ని కాల్ చేస్తుంది, దాన్ని అది కాల్ చేస్తుంది, దీన్ని అది కాల్ చేస్తుంది, దాన్ని ఇది కాల్ చేస్తుంది. ఎక్కడో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎర్రర్ వచ్చింది. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్. మనం ఇలా కంటిన్యూస్గా రిపీటెడ్గా వస్తున్నాం అనుకో, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎన్ని మాట రిపీట్ అయ్యింది చూడండి. అదైతే ఇంకా test1లో test2 కాల్ తీసేస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ test2 మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందా, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత test1 ఉంది, ఈ test1 ఉంది కదా, test1 మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. జస్ట్ నేమ్ 1, 2 అనేది నేమ్స్ అంతే, అవి ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. 1 ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని ఏం లేదు, ఆ రూల్ ప్రకారం కాదు, ఇక్కడ కాలింగ్ ప్రకారం అనమాట. అర్థమైంది ఇది ఎలా కాల్ చేయాలో. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంది? అవుట్ సైడ్ ఆల్ మెథడ్స్ ఉంటే అది గ్లోబల్ వేరియబుల్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఉంటే కనుక అది లోకల్ వేరియబుల్. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ int b equal to 78, this is a local variable. This variable can be used within this particular method only, okay? And I'll create this is the local variable. I can use this local variable within this method only, within these boundaries only, okay?
This is also local variable because I created within the one method. So this can be used within the this particular method only, test2 method. Okay, we cannot use outside. Okay, clear ఇది? ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒక మెథడ్లో ఇంకొక మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, మల్టిపుల్ మెథడ్స్ను ఒకటే మెథడ్ కాల్ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ అర్థమైనాయా? Let me stop here today.